Taxes now reduced for mobile talk time, internet, restaurants, among 6 others. CA Yunus calls for putting global focus back on Rohingya crisis as it gets complicated. International Crimes Tribunal scraps Ziaul Hasan's plea, challenging its jurisdiction. Assalamu alaikum. This is Nusrat Islam welcoming you all to the evening news. You have just had the Quran Cement headlines. Now let's move on to the details. The National Board of Revenue has decided to reduce the amount of taxes for 8 sectors, including those related to medicine, mobile talk time, internet and restaurants, just 13 days after it was raised. The changes came amid much outcry following a decision to increase taxes on around 90 products and services. The increased VAT has not been fully withdrawn for non-AC hotels, sweet shops and the sale of apparel under proprietary brands. The VAT rate for these items has been reduced from 15% to 10%, which was previously 7.5% before the hike. This means an effective increase of 2.5% compared to the earlier rate. For restaurants, the VAT was brought back to 5% from 15%. The UN High Commissioner for Refugees, Filippo Grandi, said they would support Bangladesh in its quest to find a durable solution to the Rohingya crisis. Grandi made the comments as he called on Chief Advisor Professor Mohammad Yunus on the sidelines of the World Economic Forum meeting in the Swiss city of Davos. Professor Yunus said Rohingya crisis is getting complicated. They are pushing more Rohingyas to Bangladesh. Besides, during the meeting, they also discussed the humanitarian situation inside Myanmar's Rakhine. Earlier in the same place, Professor Yunus met with Finland's President Alexander Stubb. During the meeting, they have also discussed about newly elected US President Donald Trump, Russia-Ukraine war and different geopolitical matters. Later, he met Malaysian Prime Minister Anwar Ibrahim and Thai Prime Minister Shinawatra. The International Crimes Tribunal today scrapped a plea filed by Major General sacked Ziaul Hasan and accused of crimes against humanity and genocides committed during student-led July-August mass uprising being tried at the tribunal, challenging its jurisdiction. The 3-member tribunal, led by Justice Gholam Mortaza Mozumdar, passed the order, saying there is no scope to hear the plea at the tribunal and it is the matter of a constitutional court. The chief prosecutor of the tribunal said the fallen Sheikh Hasina is giving hateful speeches against the justice system sitting in foreign soil. আসামি শেখ হাসিনা বিদেশের মাটিতে বসে নানান ধরনের বক্তব্যের মাধ্যমে এই সরকার এবং এই মামলার প্রক্রিয়া, এই মামলার সাথে জড়িত ব্যক্তি এবং সাক্ষীদের ব্যাপারে উস্কানিমূলক এবং ঘৃণাসূচক বক্তব্য রেখে চলেছেন, যেটা এই মামলার তদন্তকে প্রভাবিত করতে পারে এবং এর মাধ্যমে তিনি এই বিচারটাকে বানচাল করার জন্য একটা অপচেষ্টায় লিপ্ত আছেন, যেটা আমাদের নজরে এসেছে। আমরা এই বিষয়গুলো নজরে রাখছি, প্রয়োজন হলে ভবিষ্যতে এর ব্যাপারে এগুলোকে নোটিশে নিয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আমাদের হয়তো কোনো পদক্ষেপ নিতে হতে পারে। The medical board has decided to continue BNP chairperson Begum Khaleda's treatment under one-stop service at London Clinic. Khaleda Zia's personal physician AZM Zahid Hussain confirmed this. He said the board members of Johns Hopkins University Hospital, USA, joined a meeting online on Friday. Then they decided to continue her treatment at one-stop service. The former premier's latest reports have been reviewed by the medical board led by Professor John Patrick Kennedy, and he decided to undergo some more tests later. ওনার চিকিৎসার ব্যাপারে আমাদের যে পদ্ধতি, অর্থাৎ উনি তো এখন ওষুধ দিয়ে চিকিৎসা চলছে লিভারের জন্য, কিডনির জন্য, হার্টের জন্য, ডায়াবেটিস, প্রেশার, রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিস প্রত্যেকটির জন্য। এর বাইরেও আরও যদি কোনো চিকিৎসা করা যায়
সেজন্যই আমরা জন হপকিন্সের মেডিকেল টিমের সদস্যরাও এখানে অংশগ্রহণ করেছি, যাতে আমরা এটাকে একটা মানে আপনার এক ছাদের নিচে চিকিৎসা যেটা বলে ওয়ান আমব্রেলা, ওয়ান স্টপ সার্ভিসের সেটা করার ব্যাপারে ওনারা উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন এবং তারপরে ওনার সার্বিক অবস্থা বিবেচনা করে ওনার জন্য যেটা সবচেয়ে মঙ্গলজনক হবে সেই ধরনের চিকিৎসা পদ্ধতি ওনারা অনুসরণ করবে বলে আমরাও আশা করি এবং ওনারা সেই ধরনের চিন্তা করছেন। BNP senior leader Dr. Abdul Moin Khan has said the ousted Awami League has to prove itself as pro-democratic party before joining the next general election. He said this after paying floral tribute to the graveyard of martyred President Zia Rahman along with UK BNP leaders today. He said the fascist Awami League has betrayed with the country people, destroying democracy and people's voting rights. He said there is no question about joining polls with the fascist party. The BNP leaders say the prime task of the interim government is to hold national elections. একটি জনগণের দল তারা এদেশে ফিরিয়ে এনেছিল শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়া রহমানের নেতৃত্বে, সেই দল কেন একটি ফ্যাসিস্ট সরকারকে সঙ্গে নিয়ে নির্বাচন করবে? বাংলাদেশে আওয়ামী লীগ সরকার বিগত 15 বছর যাবৎ বাংলাদেশের মানুষের সঙ্গে তারা বেইমানি করেছে। তারা নিজেদের স্বাধীনতার শক্তি বলে দাবি করে, তারা কখনো স্বাধীনতার পক্ষে শক্তি ছিল না। আগে আওয়ামী লীগ সত্যিকার অর্থে তারা গণতন্ত্রে বিশ্বাস করে কিনা তার পরীক্ষা আগে আজকে বাংলাদেশে 18 কোটি মানুষ। Election Commissioner Abdul Rahman El Masood has said the commission is prioritizing the upcoming parliamentary elections over local government elections. He said this at a view exchange meeting in Borishal today. এখন জাতির সামনে সবচেয়ে বড় ফোকাস হচ্ছে সংসদ নির্বাচন, পার্লামেন্ট নির্বাচন। এটা আমাদের কনস্টিটিউশনাল অব্লিগেশন। জাতির কাছে আমরা ওয়াদাবদ্ধ। এতদিন ভোট সম্পর্কে যে মানুষের মধ্যে যে অনীহা ছিল বা এতটা মনোযোগ ছিল না, গ্রহণযোগ্যতার প্রশ্নবিদ্ধ ছিল, আমরা সেই জায়গা থেকে উত্তরণ ঘটিয়ে একটা সঠিক সুন্দর মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য একটা নির্বাচন দেওয়ার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। Mass uprising student leader Sergi Salom has stepped down from his general secretary post at the July Martyred Memorial Foundation. In a Facebook post, Sergi made the announcement of his resignation. Sergi said he is no longer the general secretary of the foundation. To enhance the foundation's operations, changes have been made to its constitution, structure, and working processes. From now on, the executive committee will oversee the office's management, headed by a CEO. No threat was found on the Biman Bangladesh Airlines flight from Rome, which earlier received a bomb threat from an caller. Captain Kamrul Islam, a group executive director of Dhaka Airport, said as per protocol all baggage and items were checked. However, no threat was found. Passengers' belongings are now being handed over and regular processing of passenger is underway. Earlier this morning, the flight carrying 250 passengers and 13 crew members received a bomb threat. Before ending, let's have a look on the Crown Cement headlines once again. Taxes now reduced for mobile talk time, internet, restaurants, among 6 others. CA Yunus calls for putting global focus back on Rohingya crisis as it gets complicated. International Crimes Tribunal scraps Ziaul Hasan's plea challenging its jurisdiction. And that's all from the newsroom for now. To know updates, videos of this bulletin, visit our website www.ntvbd.com. Besides, visit our YouTube and verified Facebook page for updates of NTV's all popular programs and bulletins.
Our next bulletin, Shondar Khabor, will be aired in Bangla at 7:30 p.m. Thank you for being with us. Have a good time.